Good morning, students. Welcome to this online teaching learning platform of Bruhan Mumbai Mahanagarpalika Shikshan Vibhag under the project Shala Banda Pan Shikshan Suru. This is Anuja from Charkopgaon, Mumbai Marathi Public School. Today is our English lesson and we are going to learn the language study coordination. Let's see what the coordination is. Before that, let's start our lesson with a beautiful thought of the day. Good morning again and my warm welcome to one and all. Today is 13th February 2021. Yes, and the thought is yesterday is the past, tomorrow is the future, but today is the gift. Yes, and the meaning is so simple. If you want the gift, you should work hard. You should be attentive. Yes, never give up. Is it? विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नेहमीच म्हणतो नाही का, कालचा दिवस होऊन गेला. येणारा दिवस हा काहीतरी नवीन घेऊन येणारा असतो. पण आजचा दिवस अतिशय सुंदर जायचा असेल तर त्या दिवसाच्या अनुषंगाने जी काही महत्वाची कामं असतात, ज्या काही महत्वाच्या गोष्टी असतात त्या आपल्याला केल्याच पाहिजेत नाही का. येस, सो yesterday is the past, tomorrow is the future, but today is the gift. And if you want gift from me, yes, be attentive and concentrate throughout the lecture. By the end of this lecture, you will be able to define coordinate clause. You will be able to say the characteristics of coordinate clause. You will be able to identify 7 coordinate conjunctions. And yes, you will be able to understand how language is used in various aspects. So, these are the learning outcomes. So, it is expected by you. काय काय आलं पाहिजे तुम्हाला? आजचा आपला पाठ हा coordinate clause. So, what is the meaning of coordination? You know the proverb. There should be a coordination in mind and body. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे कोऑर्डिनेशन म्हणजे समन्वय. हा समन्वय साधता आला पाहिजे. जसा हँड अँड आईज कोऑर्डिनेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हस्त आणि नेत्र समन्वय हा आपल्या शरीराशी संबंधित आहे. माइंड अँड बॉडी कोऑर्डिनेशन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ अवर माइंड and with our body. So coordination in language. What is a coordination and what is use of the coordination in language? You should know that. There are some characteristics of coordination clause. How you are going to identify the coordination clause? What are the coordinators? What are coordinate conjunctions? All these you will come to know in this lesson. And yes, with the help of that, you are going to use such type of coordinate clause in your writing, in your speaking, and vice versa. Is it clear to you? आजचा आपला पाठ झाल्यानंतर कोऑर्डिनेशन क्लॉज म्हणजे काय? कोऑर्डिनेशन क्लॉज ची वैशिष्ट्य काय? कसे ओळखायचे कोऑर्डिनेटर्स? समन्वय, वाक्यांमधला समन्वय आपण कसा ओळखायचा? त्याची काही लक्षणं आहेत का? त्याच्या काही खुणा आहेत का? हे तुम्हाला कळणार आहे. आणि या सगळ्याचा उपयोग मग आपण आपल्या स्पोकन इंग्लिश मध्ये करायचा आहे, रिटन लँग्वेज मध्ये करायचा आहे, लिखित अभिव्यक्ती आणि मौखिक अभिव्यक्ती आपण ज्याला म्हणतो, अँड पर्सनल रिस्पॉन्स. येस, इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट नाउअडेज. तुम्हाला तुमचं मत मांडताना अशा गोष्टींचा उपयोग करता आलाच पाहिजे.
So let's start our lesson. Let's take a quick review of phrases and clauses. What is a phrase and what is a clause? Actually, this is a third part, or I think it's a fourth part of a phrase and clause unit. Is it? हा चौथा भाग आहे. And this is the last unit of that section, phrases and clauses. In the first lecture, we have seen the difference between phrase and clause. Then, in the second lecture, we have seen what is main clause, what is subordinate clause. In the third lecture, we have seen dependent clause and independent clause. And now we are going to see the coordinator or coordination clause. So this is a quick review of phrase and clause unit. Now let's see what is a phrase and what is a clause. So here on the screen, I have shown you what is a phrase and what is a clause. Let's read. Okay? See, first one is phrase. So, a phrase means group of related words within a sentence that lack subject and predicate. आपण पाहिलं फ्रेज म्हणजे निव्वळ वाक्यांश, वाक्यखंड. लक्षात येतंय? वाक्यांचा समूह थोडक्यात. That lack subject. तिथे subject म्हणजे doer of the action, whether it will be there, whether it will be not there. Is it? And there is not predicate also. So what is predicate? Verb. तिथे क्रियापद असेलच असं नाही, कारण तो वाक्य समूह आहे. लक्षात येते? Then phrase cannot express the complete idea or thought. So by reading such group of words, you don't get clear idea about what is the meaning or what is the central idea or what is the thought in that group of words. लक्षात येतंय? पहा, फ्रेज म्हणजे वाक्यांश. तिथे तुम्हाला कर्ता दिसणार नाही, तिथे क्रियापदही नसेल, तो निव्वळ वाक्यांमधल्या शब्दांचा समूह असेल किंवा शब्द समूह असेल. त्यानंतर त्या शब्द समूहातून तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची किंवा त्या शब्द समूहातून तुम्हाला काय सांगायचं आहे नेमकं याचा बोध होत नाही. So this is all about phrase. Now let's see what is clause. Yes, and it is important. So concentrate on the definition. What is the definition of clause? Group of related words within a sentence or itself an independent sentence. It is not a dependent sentence. Yes, though it is a group of related words, it has its own meaning. पहा, हा सुद्धा वाक्यांचा समूह, वाक्यांमधल्या शब्दांचा समूह आहे, पण ते स्वतंत्र वाक्य म्हटलं जातं. वाक्याचा भाग असं म्हटलं जातं आणि आपण मराठीत त्याला उपवाक्य असं म्हणतो. Is it? Have you got it? Yes. And it's containing subject and the predicate both. त्या वाक्यातल्या म्हणजे ते जे उपवाक्य आहे त्याच्यामध्ये doer of the action, that is subject, and predicate म्हणजे क्रिया, कर्ता आणि क्रिया ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला दिसतात. And because of that, it express complete thought or idea. त्यामुळे काय होतं? कर्ता आहे, क्रियापद आहे, वाक्याला स्वतःचा पूर्ण अर्थ प्राप्त होतो. अर्थात ते उपवाक्यच आहे, नाही का? So this is the difference between phrase and clause. Again, I am telling again and again, remember these definitions because for identifying the phrases and clauses, you should know the definition of each phrase and clause. जर आपल्याला दिलेल्या वाक्यामधला
फ्रेज कुठला आणि क्लॉज कुठला हे ओळखायला सांगण्यासंबंधी एखादी कृती आली तर आपल्याला ते ओळखता येण्यासाठी आपल्याला त्याच्या व्याख्या माहित असल्याच पाहिजे. We have prepared the definitions with the help of the examples. आपण काय केलं, आधी सगळी उदाहरणं पाहिली होती आणि उदाहरणांवरून आपण व्याख्या तयार केली होती. So my dear students, please remember the definition of phrase and clause. So phrase is a group of related words that lack subject and predicate, and phrase cannot express the complete idea or thought. And clause, yes, it is also a group of related words within a sentence or itself an independent sentence containing both subject and predicate, and it has its own complete thought or complete idea or complete sense. Yes, this is a review of phrase and clause. Let's move further. Yes, the emoji is asking you, dear student, what is a coordinate clause? काय आहे बरं कोऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे? अर्थ काय त्याचा? समजून घ्यायचं आहे ना? So, he is ready for that. Are you ready? Let's see what is a coordinate clause. Students, here are some sentences on the screen. Yes, you should observe carefully. I'm reading one by one for you. So observe the clauses in the following sentences. Are there two or more sentences in the large sentence? Can you make two different parts? लक्षात घ्या, इथे जी वाक्य दिलेली आहेत त्या वाक्यांमध्ये दोन वेगळी स्वतंत्र वाक्य दिसत आहेत का, हेही पाहायचं आहे. बरं, ती दोन वाक्य स्वतंत्र झाली की त्यांना त्यांचा स्वतःचा अर्थ आहे का, किती मीनिंगलेस आहेत, अर्थहीन आहेत, हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. So let's read the sentences first. Okay, are you ready for that? Anyone of you will read the sentence? Raise your hand, students, and try to read. Yes, teacher. Yes. First one, he is Yeah. intelligent and he is hardworking. Are you Akshay? Yes, teacher. Very good, Akshay. Well done, Akshay. Nice reading. Very good. He is Thank you, teacher. intelligent. Yes. And he is hardworking. पहा, काय आहे पहिलं वाक्य? He is intelligent. Okay. And the second part is, he is hardworking. In between the two sentences, the word is there, and that is connector. The word is and. A-N-D is a connective word. पहा, he is intelligent. What is the meaning? तो हुशार आहे, तो बुद्धिमान आहे. The next part, he is hardworking. तो मेहनती आहे. दोन्ही वाक्यांना स्वतःचा अर्थ आहे. Both the sentence has its own thought. लक्षात येतंय? दोन्ही वाक्यांना स्वतःचा अर्थ आहे. They are independent by itself. He is intelligent. One sentence, he is hardworking. Another sentence, and in between, the word is there, and. So, and is connector. So, two clauses are there. The first one is, he is intelligent. Here, subject is there. Subject means doer of the action, and he is doer of the action. He हा करता आहे. Is हे verb आहे. It is modal auxiliary. It is helping words. Yes, so he is intelligent. Doer of the action is there, and predicate, that is verb is there. So both subject and predicate is there. So it has its own meaning. Same as in the next part. He is hardworking. Again, subject, he is verb, hardworking.
लक्षात येते? सो दोन्ही वाक्यांमध्ये तुम्हाला कर्ता दिसतो आहे, इकडे कर्ता आहे ही, इज आलं आपलं हेल्पिंग वर्ड्स, म्हणजे दोन्ही वाक्यांना अर्थ आहे. मात्र या दोन वाक्यांना जोडणारा एक कनेक्टर आहे. लक्षात येतंय? आणि तो कनेक्टर कुठला आहे? अँड. सो बोथ क्लॉजेस दे आर connected with the connector and. Now let's move to the next sentence. Yes, try to read the sentence. Raise your hands and read quickly. Easy it is. Hurry up, students. Yes? Not ready? Not prepared for reading? Hello? Okay, doesn't matter. Asif was tired, but he could not rest. Again, two parts are there. Asif was tired is the sentence. And the next sentence is he could not rest. Both has their own meaning. Asif was tired is the first clause and he could not rest is the second clause. And these two sentences or these two clauses are connected with the connective word but. Is it clear? Now let's move to the next sentence. Yes, can you read that? Any one of you? So many of you have raised the hand. Read, students, try to read. Yes. I can see 10 participants raise their hand. Any one of you try to read the sentence. It's your turn now. Hello? Okay. You can go for a walk. The first sentence. Okay. You can go for a walk. Now, see the next part. You can exercise at home. Again, two parts are there. The sentence is large. It's larger. But the two sentences are connected with the connected word or. दोन वाक्य आपल्याला वेगळी दिसत आहेत. पहिलं वाक्य आहे यू कॅन गो फॉर अ वॉक. तू चालायला जाऊ शकतोस असा त्याचा अर्थ आहे. आणि दुसरं वाक्य आहे किंवा वाक्यांश तो आहे यू कॅन एक्झरसाइज ॲट होम. तू घरीही व्यायाम करू शकतो. सो दिस or this. So or is a connector. That is a connector word. Okay, that is a connecting word for two clauses. You can go for a walk. You can exercise at a home. Both sentences are different. It has their own meaning and they are connected with a connecting word or. Now let's move to the next sentence. Seema has recovered from fever. Listen quietly, students. How to read the sentence. It is also very important. Okay. Seema has recovered from fever. The first part, that is the first clause. And what is the second clause? So she can attend school. अर्थ काय आहे? Seema has recovered from fever. सीमा आता तापातून बरी झालीये. त्यामुळे काय झालं? सो शी कॅन अटेंड स्कूल. म्हणूनच ती शाळेत येऊ शकली. सो बोथ हॅज इट्स ओन सेंटेन्स. द फर्स्ट क्लॉज इज सीमा हॅज रिकवर्ड फ्रॉम फीवर. इट इज ऑल्सो इंडिपेंडंट. अँड द सेकंड वन इज शी कॅन अटेंड स्कूल. ती शाळा करू शकली. लक्षात येते? म्हणजे दोन्ही वाक्यांना स्वतःचा अर्थ आहे आणि ती दोन वाक्य सो ह्या कनेक्टिंग वर्डने जोडलेली आहे. सो इन दिस वे वी हॅव ऑब्झर्व द टू क्लॉजेस आर देअर in the larger sentence. The length of the sentence is large and because of that two clauses
are connected with a connecting word. Now let's see what happens here. Each of the given sentences have clauses which do not depend on each other for complete sense. पहा या वाक्याचा अर्थ काय आहे? Each of the given sentence have clauses. आपण पाहिलं प्रत्येक वाक्य हे उपवाक्य आहे. Clause means उपवाक्य. Which do not depend on each other for the complete sense. अशी उपवाक्य आहेत की ज्यांना अर्थपूर्ण होण्यासाठी एकमेकांवर अवलंबून राहावं लागलं नाही. And because of that, they are independent clause. What is the second characteristic? See, the second one. They are called independent or coordinate clauses. Yes. आणि म्हणूनच त्यांना काय म्हटलं जातं? Independent, स्वतंत्र, समन्वयक. कोऑर्डिनेट क्लॉजेस म्हणजे समन्वय साधणारी वाक्य. दोन्ही वाक्यांना स्वतःचा अर्थ आहे आणि दोन्ही वाक्य एकमेकांशी समन्वय साधू शकतात. So, the third point is very important. They are joined by conjunctions like and, but, or, and so. दोन वाक्य जोडली आहेत. दोन वाक्य जोडणारा शब्द आहे. त्या शब्दांना आपण काय म्हणतो? उभयान्वयी अव्यय असं आपण मराठीत म्हणतो. आणि, पण, परंतु, हो की नाही? म्हणून ही सगळी उभयान्वयी अव्यय आहेत. हे आपण मराठीमध्ये सुद्धा शिकलो. म्हणजे अव्ययांचे प्रकार जेव्हा आपण पाहिले तेव्हा आपण हे क्रियाविशेषण, उभयान्वयी, शब्दयोगी आणि केवल प्रयोगी. Same it is in English also. And they are called as parts of speech. त्याला आपण शब्दांच्या जाती असं म्हणतो. So, this is a parts of speech conjunction. And the examples of conjunctions are and, but, or, so, yet, etc. etc. लक्षात येतंय? So, two clauses, they are independent and they are joined with conjunctions. So, this is the third characteristic. Students, listen again and again. Concentrate on each and every sentence. Okay? Now, the fourth characteristic of coordinate clause. Such conjunctions are called coordinators. जो दोन गोष्टींमधला समन्वय साधतो त्याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेटर. पहा, साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण तुमचंच उदाहरण घेऊया. वर्गात एक मॉनिटर असतो. Is it? There is a monitor in each and every class. Now, तो मॉनिटर कोण असतो? तुम्ही निवडून दिलेला तुमचा प्रतिनिधी असतो. You have selected that candidate. तुम्हीच निवडून दिलाय. मग तो काय करतो? He is a coordinator between teacher and you. लक्षात येते? तुम्हाला जर एखादी गोष्ट तुमच्या शिक्षकांपर्यंत पोहोचवायची असेल तर मॉनिटरला तुम्ही ती सांगता आणि मॉनिटर किंवा वर्गनायक ते जे तुमचं काही म्हणणं आहे ते आपल्या शिक्षकांपर्यंत किंवा मुख्याध्यापकांपर्यंत नेऊन पोचवतो. इज इट क्लिअर? किती सरळ आणि सोपं आहे पहा. सो सच कंजंक्शन्स who are joining the two clauses, they are called coordinators. मग आपल्या वाक्यांमध्ये जेव्हा मोठी वाक्य असतात अशी मोठी वाक्य जी परस्परांवर अवलंबून नसतात, they are not dependent on each other but they are self a clause and they are connected with such types of coordinators. मला वाटतं आताच्या या विवेचनावरून तुमच्या हे नक्कीच लक्षात आलं असेल. So, in our learning outcomes, we have seen that at the end of the lesson, you are going to tell me what are the characteristics of
कोऑर्डिनेट क्लॉज. बरोबर. लर्निंग आउटकम्स मध्ये आपण पाहिलेलं होतं की हा आपला आजचा तास झाल्यानंतर तुम्हाला कोऑर्डिनेटर क्लॉज ओळखता येणार आहेत, तुम्हाला त्याची लक्षणं सांगता येणार आहे, तुम्हाला त्याची वैशिष्ट्य सांगता येणार आहेत. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेटर क्लॉज. स्टुडंट्स, listen again and again, listen carefully each and every word. लक्षात येते? अगदी जीवाचा कान करून ऐका असं मी म्हणते ना, ते याच्यासाठी आपल्याला हे लक्षात आलंच पाहिजे. Now, here is the example of that. Let's see these two characteristics with the help of the given example. So, he is intelligent and he is hardworking. Each of the given sentence have clause. He is intelligent, it is also a clause. He is hardworking, it is also a clause, because he is a subject, he is doer of the action, and is it is a helping verb. So both the sentences has its own meaning, has its own thought, and both clauses are joining with and. They are joined with and is a conjunction, and in coordination clause the same conjunction is called as coordinator. इथे यांना दोन वाक्यांचा समन्वयक असं म्हटलं जातं. So and is a coordinator. Sorry. Okay. Now let's see what is the definition of coordinate clause. See student, step by step we have come up to the definition. First, we have observed the sentences. Then I have explained you what is coordination clause, what is coordinator, and now we are going to make a definition of coordination clause. आता आपण या coordination clause ची व्याख्या कशी तयार होते ते पाहूया. So definition is given over here. When two or more than two clauses of equal value, the word equal value, it is very important. I have highlighted it with blue color. पहा, equal value, दोघांनाही, दोन्ही वाक्यांना सारखाच अर्थ आहे, सारखंच मूल्य आहे, सारखंच महत्व आहे. And they are joined with a coordinating conjunction. आणि दोन्ही वाक्य जी अर्थपूर्ण आहेत आणि ती coordinating conjunction ने जोडली आहे. Why? To make sentence. Then it is called a coordinate clause. Yes, there is reason. They are coordinated with each other because they have its own meaning. आणि म्हणून त्याला आपण coordinate clause किंवा अशा प्रकारच्या वाक्य रचनेला the formation of such type of sentence or the structure of such type of sentence is called as coordinate clause. Again the definition, when two or more than two clauses of equal value are joined with the coordinating conjunction to make sentence, then it is called a coordinate clause. I hope all of you have understood the definition, all of you have understood the coordination, all of you have understood what is coordinating conjunction. Now, let's see some more examples for practice, for remember. Here are some examples of coordinate clause. The first one is, she heard the news and she cried out in grief. तिने बातमी ऐकली आणि तिला अतीव दुःख झालं. पहा हं, तिने बातमी ऐकली आणि तिला अतीव दुःख झालं. She heard the news. It is also clause. She cried out in grief. It is also clause. Both sentences are different and they are joined with the connecting word, that is a coordinator, and that is a coordinating conjunction. The word is and. I have underlined the word and. And हे काय आहे इथे? Coordinator आहे.
लक्षात येते? त्यालाच आपण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असं सुद्धा म्हणतो. नाव द सेकंड सेंटेन्स. ही वेंट देअर बट ही कुड नॉट सी द मॅन. तो तिथे गेला. बस हे एक वाक्य होऊ शकतं. ही कुड नॉट सी द मॅन, पण तो कुणालाही पाहू शकला नाही, हेही वाक्य होऊ शकतं. समजा मी बट काढला, दोन वेगळी वाक्य कुठली होणार? ही वेंट देअर इज अ सेल्फ सेंटेन्स, स्वतंत्र वाक्य आहे, इंडिपेंडंट सेंटेन्स. ही कुड नॉट सी द मॅन, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडंट सेंटेन्स. बट to make a larger sentence, I have connected two sentences. I have connected two clause with the coordinator but. लक्षात आले? I have underlined it. Now, let's move to the next sentence. You must study hard or otherwise you will fail. Or otherwise. See, you must study hard. तुम्हाला खूप अभ्यास केलाच पाहिजे. You will fail. तुम्ही नापास व्हाल. दोन वाक्य स्वतंत्र अर्थाची, पण ती जोडली आहेत कशाने? और किंवा अदरवाइज. तुम्ही असंही वाचू शकता. यू मे रीड दिस सेंटेन्स लाईक यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल फेल. असंही वाचू शकता. और यू मस्ट स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. जर तर आपण म्हणतो की नाही, तुम्ही अभ्यास केलाच पाहिजे, नाहीतर तुम्ही नापास व्हाल. सो अदरवाइज. सो दिस इज अ coordinator. Now let's move to the next sentence. I wasn't a fan of most vegetables, but I didn't mind peas. बघा, I wasn't a fan of vegetables, but I didn't mind peas. So didn't means did not. Wasn't means was not. I wasn't a fan of most vegetables. आपण म्हणतो ना, मला खूप भाज्या आवडत नाही, but I didn't mind peas. ठीक आहे, मटार किंवा वाटाणा. सो पीज म्हणजे वाटाणे, आपण त्याला थोडक्यात मटार म्हणूया. ते खूप जणांना आवडतात, हो ना, तुम्हालाही आवडतात. तर तसंच हे वाक्य आहे. आय वॉजंट अ फॅन ऑफ मोस्ट व्हेजिटेबल्स. मला काही भाज्या फार आवडत नाही, किंवा मी खूप भाजी खाणारा नाहीये, मी खूप भाजी प्रिय नाहीये. लक्षात येते? किंवा मला खूप भाज्या प्रिय नाहीये. बट आय डिडंट माइंड पीज. वाटाणे मला चालतील. बट is a coordinating conjunction. So and, but, or, otherwise, these are the examples of coordinators. These are the examples of coordinator conjunctions. Is it clear to you? Now students, let's move. Again, I have noted here the characteristics of coordinate क्लॉज. आता आपण व्याकरणाच्या दृष्टीने, भाषा सौंदर्याच्या दृष्टीने आणि लँग्वेज स्टडी, ज्याला आपण भाषा अभ्यास म्हणतो, ते अँगल घेऊन आता आपण कोऑर्डिनेट क्लॉजची वैशिष्ट्य पाहूया. द फर्स्ट वन इज इट डझंट फंक्शन ॲज अ सब्जेक्ट. इट डझंट फंक्शन ॲज अ ऑब्जेक्ट. इट डझंट कॉम्प्लिमेंट और ऍडव्हर्बियल. बघा, कोऑर्डिनेट क्लॉज मध्ये तुम्हाला तो कर्ता म्हणूनही काम करत नाहीये, तिथे कर्म म्हणून वेगळ्या पद्धतीनं काम करत नाहीये, एखादी प्रतिक्रिया म्हणून काम होत नाहीये. सो फंक्शन, फॉर्म अँड फंक्शन्स आर इम्पॉर्टंट इन लँग्वेज स्टडी. फंक्शन म्हणजे त्याचं वाक्यातलं कार्य, प्रत्येक वाक्यातलं युनिट. इट हॅज इट ओन फंक्शन. In previous lessons, in previous lectures, I have told you, प्रत्येक शब्दाचं स्वतःचं वाक्यातलं कार्य असतं. मग इथे मात्र इन कोऑर्डिनेट क्लॉज इट डज नॉट वर्क ॲज अ सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट म्हणून काम करत नाहीये, कर्म म्हणून वेगळ्या पद्धतीनं काम करत नाहीये, किंवा क्रियाविशेषण म्हणूनही त्याचं स्वतंत्र कार्य नाही. तो एक वाक्याचा, अर्थपूर्ण वाक्याचा उपवाक्य आहे. So this is the first characteristic. It doesn't function as a subject. It doesn't function as an object. It doesn't complement or adverbial. Now let's move to the next characteristic. Often a coordinate clause is marked by coordinating conjunction. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की coordinating conjunctions, उभयान्वयी अव्यय ज्याला आपण म्हणतो,
So what is the identification mark to identify the coordinate clause? And that is the coordinating conjunction. I have highlighted with the red letters. लक्षात येते पहा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ज्यांना आपण समन्वयक असं म्हणतो, ते समन्वयक तुम्हाला वाक्यामध्ये दिसणार. This is the second characteristic of coordinate clause. Now let's see the third characteristics of coordinate clause. Each clause makes complete sense. Again, I have highlighted the words makes complete sense. Very important. लक्षात ठेवायचंय, प्रत्येक क्लॉज, त्या प्रत्येक उपवाक्याला स्वतःचा अर्थ आहे. बाय इट सेल्फ, इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेन्स. मोठं वाक्य तुम्हाला दिसेल, पण प्रत्येक मोठ्या वाक्यातला उपवाक्य हा जो घटक आहे त्याला स्वतःचा अर्थ आहे. सो दीज आर 3 मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ स्टुडंट्स, one more idea to identify coordinate clause. कसं ओळखणार? कधी कधी आपण असं खूप मोठं वाक्य पाहिलं ना की आपल्याला गोंधळून जायला होतं, भीती वाटते आपल्याला, अँड यू गेट पॅनिक. अरे बापरे, केवढं मोठं वाक्य आहे आणि ह्याच्यातला नेमका कोऑर्डिनेट कोण आहे? कसं ओळखायची ही दोन वाक्य कोऑर्डिनेट क्लॉज आहेत का? सो देयर इज अ ट्रिक टू आयडेंटिफाय द कोऑर्डिनेट क्लॉज. And it's very funny, huh? If you want to take screenshot, you may take the screenshot of next slide. Yes. These are the coordinate clause markers. पहा, हे marker आहेत हा ओळखायला. So coordinating conjunction. The word or the letter, see the letters FANBOYS. First 3 letter FAN, fan, BOYS, boys. So fan boys. Remember the word fan boys. And with the help of the word fan boys, you can identify, you may identify the coordinators and the coordinator clause. So fan boys join 2 independent clauses with the help of a comma to form coordinate clause. लक्षात ठेवायचं, fan boys हा शब्द लक्षात ठेवायचा. हा, so here how many letters are there? F A N B O Y S. 7 letters are there. Here I have made an acrostic. Okay, I have made an acrostic. See, F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, R stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Fan boys. For, but, for, and, nor, but, or, yet, so. लक्षात येते? हे शब्द आहेत. And all these are conjunctions. For म्हणजे साठी, and म्हणजे आणि, nor म्हणजे नाही तर, but म्हणजे पण, or किंवा, yet अद्यापि, so म्हणून. So this is a coordinate clause marker. The word fan boys. Okay, remember these words. FAN fan, fan लक्षात ठेवा आणि बॉईज लक्षात ठेवा. म्हणजे त्या अक्षरांपासून सुरू होणारे जे उभयान्वयी अव्यय आहेत, जे कंजंक्शन आहेत, ते तुम्हाला वाक्यामध्ये दिसले की लगेच ओळखून टाकायचं, हे कोऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि हा त्याच्यातला कनेक्टर वर्ड आहे आणि तेच कंजंक्शन आहे. ओके, हॅव यू गॉट इट? नाव let's move to the other coordinators. There are many more coordinators. पहा, हे तर तुम्हाला अगदी सोपं 8वी पर्यंत ठीक आहे. But in next 9th standard, in 10th standard, again you are going to face such types of clauses. That time, how you are going to identify the coordinators? बघा,
9वी 10वी मध्ये आपला अभ्यास वाढणार आहे. मग तेव्हा अशा पद्धतीची आणखीन मोठी वाक्य तुम्हाला दिसतील. मग ती ओळखायची कशी? व्हॉट इज अ ट्रिक? विच आर द कोऑर्डिनेटर्स? सो देर आर सम मोर कोऑर्डिनेटर्स. आपण एक एक वाचूया. as well as, not only but also, yet, still, however, or, nor, else, either, or, nor, else, either or, neither nor. लक्षात येतंय? So, therefore, thus, hence and for. पहा, हे सुद्धा कोऑर्डिनेटर्स आहेत. as well as, दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपण अशा पद्धतीची रचना सुद्धा वाक्यांमध्ये पाहतो. as well as, not only but also, yet, still, however, or, nor, else, either or, neither nor, so, therefore, thus, hence and for. So remember, these are also the coordinators. Students, I hope all of you have understood what is a coordination, what is a coordinate clause, what is coordinator, and now it's your turn. Are you prepared for that? तयार आहात ना सगळे? So, what you are going to do? This is an activity and practice activity for you now. Okay, one by one you are going to read the sentence, and before that read the given instruction carefully. काय दिलेली आहे तुम्हाला सूचना? एखादी कृती सोडवताना आधी जी तुम्हाला सूचना दिलेली असते ती काळजीपूर्वक वाचायची असते. Read once. If you not understood, read twice and thrice. 2-3 वेळा आपण सूचना वाचायची. Don't make hurry. Otherwise, you lose your mark. See, I have used the word otherwise. वापरला की नाही मी otherwise हा शब्द? लक्षात आलं? Read again and again. Otherwise, you lose your marks. पुन्हा पुन्हा वाचा, नाहीतर उगाचच मार्क्स जातील. So, otherwise is a word, and that is a connected word between two clauses. Okay, now pick out the coordinate clauses and encircle the coordinator. What you are going to do? Read the sentence. Tell me two coordinate clauses and encircle the coordinator. दोन वाक्य मला महत्वाची सांगायची आणि ती दोन वाक्य जोडणारा कोऑर्डिनेटर कोण आहे ते तुम्ही मला सांगायचं. Are you ready? So here, first one for you. Yes, hurry up students. Now it is very easy. Try to read. Only 3 participants. She bagged a silver medal and she found a place in the national team. Akshay Kendre. Akshay, very good Akshay. Tell me two different clauses. Coordinate clauses. Yes, The teacher. first one. Yes. The first one is she bagged a silver medal, and the second one is she found a place in the national team. And Very good Akshay. Very good. I am proud of you, dear. Now tell me the coordinator. yes, teacher. And the coordinator of these two different and their independent sentence is and. Very good. So the coordinator is and. See, I have encircled the word. मी सर्कल केला आहे त्याला. And it is highlighting. लक्षात येतंय? परत बघा, दोन वेगळी वाक्य. She bagged a silver medal. She found a place in the national team. दोन्ही वाक्यांना स्वतंत्र अर्थ आहे. And both the sentences are connected with the joining word and that is called as coordinator. Very good Akshay. Now I want another student. It is very easy, students. Please read and try to identify the clause and coordinator. Yes. Where are others? Hurry up, students. PV Sindhu is an ace shuttle, but she was born to volleyball players. That is volleyball player. Amita? Yes, teacher. Very good, Amita. Now see, Amita, don't make hurry while reading, okay? Read Okay, carefully. teacher.
PV Sindhu is an ice shuttler. Yes, she was born to volleyball players. Very good reading. Now tell me the coordinator. कोण आहे दोन वाक्यांना जोडणारा coordinator? But. Very good, very good, excellent. Okay, again I have encircle the coordinator but. बरोबर, पहा मी encircle केला आहे त्याला. Now the third sentence. Yes, hurry up, there should be competition among you. You must play well or you lose the. Soham Shirude, you must play well or you lost to first round of play. Soham Yes, Shirude. Soham. Yes, or- Soham. Soham, read carefully. Don't make hurry. Read silently. Okay. You must play well. Yes. must Again, play well or you lost the first round of play. that is not loss. That is lose. Okay. You must play well or you lose the first round of play. Very good. Which are the two different coordinate clauses? सांग बरं मला दोन वेगळी वाक्य कोणती आहे? You must play well Very good. and you lose the first round of play. Very good. And which word is coordinator here? Or. Very good. Excellent. Excellent student. I am proud of you. खूप सुंदर रिस्पॉन्स आहे तुमचा. अतिशय सुंदर रिस्पॉन्स. So here or is a coordinator. Now let's move to the next sentence. Hurry up. Again, competition, competition. My parents point out my flaws so I can improve my game. Very good. What's your good name? Tanaji. Tanaji. Very good, Tanaji. Pat on your back. Well done, beta. You have done well job. My parents point out my flaws. So meaning of flaws is त्रुटी. आपण म्हणतो ना weakness. आपल्यातल्या त्रुटी, आपल्यातल्या काही weakness असतात. We have strengths and we have weakness. असतात की नाही? तर तशा flaws म्हणजे त्रुटी. So how many different clauses are there? मला clause सांग बरं ह्याच्यातले. Yes? Two different sentences are there. आहेत My का? parents point of my flaws. I can improve my game. Very good. So my parent point out my flaws is one clause and the other clause is I can improve my game. Now tell me the coordinator. So. Very good. So is the coordinator. Excellent response from you, dear students. I'm very happy today. I'm proud of you. So, gift for you. My warm wishes and my best wishes to you. Okay, a very good job done by you. Now, it's an activity for you as a homework. What you are going to do? Use the given coordinating conjunction. So, take a screenshot. If you have, you might have your textbook along with you. So, refer page number 95. Use the given coordinating conjunctions. They are into bracket, but, and, for, or, nor, so, and yet. So, how many sentences you are going to prepare? 7 sentences you are going to prepare with the help of these coordinating word or coordinators. For reference, you can refer your textbooks page number 95. काय करायचे तुम्ही? हे जे 7 तुम्हाला मी coordinating conjunction दिलेले आहेत. आपल्या पाठ्यपुस्तकात सुद्धा तुम्हाला अशी मोठी वाक्य मिळतील की जिथे तुम्हाला 2 वाक्य या coordinating conjunction ने जोडलेली दिसतील अशी वाक्य तुम्ही मला लिहून पाठवायची आहे. So students, this is all about today's lecture. Yes, and with this session, I have completed the unit language study, phrases and clauses in 4 parts. Dear students, if you want to do more practice, yes, there is a YouTube channel of BMC Marathi EDU Standard 8. If you like the video, within 2 or 3 days, the video will be uploaded on YouTube channel BMC EDU Marathi 8. So,
again and again. Watch the lessons, watch the video. If you like the video, share it with your friends. And yes, don't forget to hit the bell icon to get further notification of such beautiful videos. Thank you and have a nice day. Thank you very much.